total productive maintenance? Total productive maintenance is the process of using machines, equipment, employees and supporting process to maintain and improve the integrity of production and the quality of system. The goal of TPM is the continuous improvement of equipment effectiveness through engaging those that impact on it in small group improvement activities. তাহলে টোটাল প্রোডাক্টিভ মেইনটেনেন্স অর টিপিএম টা কি? টোটাল প্রোডাক্টিভ মেইনটেনেন্স হচ্ছে মেশিন, ইকুইপমেন্ট, এমপ্লয়ি এবং সাপোর্টিং প্রসেসকে ইউজ করে আমরা যাতে প্রোডাকশনের ইন্টিগ্রিটি মেইনটেইন করতে পারি বা প্রোডাকশন প্রসেসের কোয়ালিটি মেইনটেইন করতে পারি, প্রোডাকশনের কে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি, সেই টোটাল প্রসেসটাকে আমরা বলবো টোটাল প্রোডাক্টিভ মেইনটেনেন্স। হোয়াট আর দ্য এফেক্ট অফ টোটাল প্রোডাক্টিভ মেইনটেনেন্স? নো স্টপস অর রানিং স্লোলি। দ্যাট মিন্স কোনো প্রোডাকশন যখন চলতে থাকবে, টোটাল প্রোডাক্টিভ মেইনটেনেন্স সিস্টেম যদি আমরা ইউজ করি তাহলে কি হবে, সেই প্রোডাকশনে কোনো রকম ফল্ট থাকবে না, প্রোডাকশনটা কোনো স্মুথ রানিং হবে এবং সেই প্রোডাকশনটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসে চলতে থাকবে, কোনো রকম লেট রানিং হবে না প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে। নেক্সট ইজ নো ব্রেকডাউন। টোটাল প্রোডাক্টিভ মেইনটেনেন্স সিস্টেম ইউজের ফলে কি হবে, মেশিনের ব্রেকডাউন হবে না, তাহলে প্রোডাকশন প্রসেসটা কন্টিনিউয়াস হবে। নেক্সট ইজ নো অ্যাক্সিডেন্ট, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। and the last one is no defect, আমরা কোনো ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট পাবো না। Next, we have to know what are the 8 pillars of total productive maintenance. The 8 pillars of total productive maintenance is based on 5S system. The 5S system is an organizational method based around 5 Japanese rules. Total productive maintenance এ 8 pillars আছে। এই 8 pillars টা কার উপর বেস করে আছে? 5S system. এই 5S system এটা একটা জাপানিজ ওয়ার্ড, এটা পাঁচটা জাপানিজ ওয়ার্ড থেকে এসেছে। We will discuss about the 5S system. Total quality management and total productive maintenance are considered as the key operational activities of the quality management system. In order for TPM to be effective, the full support of total workforce is required. The goal of TPM is enhance the volume of production, employee morals and job satisfaction. Now we have to know what is 5S. First is Seiri or organize. Next, Sito or orderliness. Next is Seisu or cleanliness. Next, Shiketsu or standardize. Last one is Sitsuke or sustain. So what is organize? This is the first step in 5S system. Organize means keeping only what it is necessary and discard everything else. When in doubt, throw it out. So, thus it eliminating clutter from the workplace. Next is Sitsu or orderliness. Orderliness means arranging and label only necessary item for easy use and return by anyone. So it ensures order by following a place for everything and everything in its place. Next is cleanliness. What's cleanliness? Keeping everything swept and clean for inspection, for safety and preventive maintenance. It means clean the workplace and keep it that way. Or standardize. Standardize all work process, making them consistent. Standardize the cleanup, the state that exists when the first 3 pillars or 5S are properly maintained. And the last step is Sitsuke or sustain. Sustaining the discipline means making a habit of properly maintaining correct procedures. It means constantly reinforcing the first 4 steps. Now we have to know the 8 pillars of total productive maintenance. That 8 pillars of total productive maintenance focus on proactive and preventive technique to help improvement equipment reliability. The 8 pillars are autonomous maintenance, focused improvement, planned maintenance, quality maintenance, early equipment management, training and education, safety, health and environment, and the last is TPM in administration. What is autonomous maintenance? Autonomous maintenance means ensuring your operators are fully trained on routine maintenance like cleaning, lubricating, inspecting, as well as placing that responsibility solely in their hands. This gives machine operators a feeling of ownership of their equipment and increases their knowledge of the particular piece of equipment. Next is focused improvement. What is focused improvement? Focused improvement is based around the Japanese term Kaizen, means improvement. In manufacturing, Kaizen requires improving functions and process continually.
Next is plant maintenance. Plant maintenance involves studying matrices like failure rates and historical downtime, and then scheduling maintenance tasks based around this predicted or measured failure rate or downtime period. In other words, since there is a specified time to perform maintenance on equipment, you can schedule maintenance around the time when equipment is ideal or producing at low capacity, rarely interrupting the production. Next is quality maintenance. What is quality maintenance? All the maintenance planning and standardizing in the world is the quality of the maintenance being performed is inadequate. The quality maintenance pillar focuses on working design error detection and prevention into production process. Next is early equipment management. It takes the particular knowledge and overall understanding of manufacturing equipment acquired through total productive maintenance and uses it to improve the design of new equipment. Next is training and education. We know lack of knowledge about equipment can derail a TPM program. So training and education applies to operator and manager and maintenance personnel is very essential. Next is safety, health and environment. Maintaining a safe working environment means employee can perform their task in a safe place without health risk. It improves the production and it reduces the risk of an employee's safety and health. Next is TPM in administration. A good TPM program is only as good as the sum of its parts. Total productive maintenance should look beyond the plant floor by addressing and eliminating areas of waste in administrative function. This means supporting production by improving things like order processing, procurement and scheduling. Administrative functions are often the first step in the entire manufacturing process, so it's important they are streamlined and waste-free. তাহলে 8 pillars of total productive maintenance এর মধ্যে আমরা 8টা পিলার পাচ্ছি কি কি? Number 1 is autonomous maintenance. অটোনোমাস মেইনটেনেন্স মানে কি? অটোনোমাস মেইনটেনেন্স হচ্ছে কোনো এমপ্লয়ি যাতে মনে করে যে ইকুইপমেন্টটা তার নিজের এবং সে নিজের ভাবে সেই ইকুইপমেন্টটাকে রুটিন মেইনটেনেন্স করে এবং এর ফলে কি হয় তার ইকুইপমেন্টের প্রতি তার একটা দায়িত্ব আসে এবং ইকুইপমেন্টের মেইনটেনেন্স প্রপার ওয়েতে হয়। নেক্সট ইজ ফোকাসড ইমপ্রুভমেন্ট। ফোকাসড ইমপ্রুভমেন্ট মানে কি? কন্টিনিউয়াসলি আমরা যাতে প্রোডাকশনে ইমপ্রুভমেন্ট হতে থাকে তার উপর আমরা ফোকাস করতে থাকবো। নেক্সট ইজ প্ল্যান্ট মেইনটেনেন্স। প্ল্যান্ট মেইনটেনেন্স মানে কি? আমরা ফেলিওর রেট এবং ডাউন টাইম গুলোকে স্টাডি করব এবং স্টাডি করে সেগুলো ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করব। নেক্সট ইজ কোয়ালিটি মেইনটেনেন্স। কোয়ালিটি মেইনটেনেন্স মানে কি? কোয়ালিটি মেইনটেনেন্স হচ্ছে আমরা যাতে প্রপার কোয়ালিটি উইদাউট এনি এরর আমরা কোনো প্রোডাকশন সিস্টেমকে মেইনটেইন করতে পারি। নেক্সট ইজ আর্লি ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট। আর্লি ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কি? আর আগে থেকে যদি কোনো ইকুইপমেন্ট সম্বন্ধে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থাকে তাহলে কি হবে সেই ইকুইপমেন্টটাকে আমরা ইউজ করতে এবং সেই ইকুইপমেন্টের ডিজাইনটা যদি আমরা জানা থাকে তাহলে ডিজাইন ইমপ্রুভমেন্ট করতে আমরা চেষ্টা করতে পারি। এর ফলে একটা আর্লি ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্টে সুবিধা। নেক্সট ইজ ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন। আমরা জানি ল্যাক অফ নলেজ যদি কোনো মানুষের থাকে তাহলে কি হবে? অবশ্যই যে কোনো কাজে সেটা বাধা সৃষ্টি হবে। তো প্রোডাকশনের ক্ষেত্রেও তাই টিপিএম প্রোগ্রামের অবশ্যই একটা পার্ট হবে তার এমপ্লয়ি এবং অপারেটর এদেরকে প্রপার ট্রেনিং এবং প্রপার এডুকেশন দিতে। নেক্সট ইজ সেফটি, হেলথ এন্ড এমপ্লয়মেন্ট। একটা সেফ ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট সবসময় মেইনটেইন করতে হবে ফর গুড প্রোডাকশন সিস্টেম। লাস্ট ইজ টিপিএম ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমরা শুধুমাত্র প্রোডাকশনের উপর জোর দিলে হবে না, প্রোডাকশনটা চালাতে গেলে যে সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেস আছে তার উপরও জোর দিতে হবে। যেমন আমাদের প্রকিউরমেন্টের উপর দেখতে হবে, আমাদের অর্ডার প্রসেসিং ইমপ্রুভ করতে হবে, শিডিউলিং, ডিসপ্যাচিং ইমপ্রুভ করতে হবে। That's all for today's class. If you have any doubt, please feel free to ask me anything. If you like the video, please share with your friends. For more updates, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.